42, 34, no, 11, 34, 44, 45. You see, yesterday I read this story about the frou-frous. I was showing this reparation. It's not concluded. And of course I can hear by the stress upside this room. I again fracture the coat in this specific point. And where they have also the couch open holes. This is how it is. Can you see the difference until here, this line, this part, this triangle, half triangle, or a sharp point, have a certain brilliance by just the last coat that I've put it here. You can see in your place. There's no only brilliance place on the room. This part is not conclusive, but nevertheless is what can be more or less approximately to the resultants, I suppose, at the end. You don't have coat under your feet and shoes. Be careful. Especially when these fuckers make another damage here. They are so kind, gentle, and lovely Nazis. And I think so, my love. Day 5 of April, apparently. I have a slight memory that this is my birthday, but I can't be any more sure about any dates on this Nazi reality now, because I had this date on my certificate birth in London, and some years ago they have changed for 15. Day 15 of April, can you figure? Now I'm not even sure if I was born in London once upon a time, and I do not even be sure about my age. Oh, they are gentle and kind. You see the brilliance just in these three, just until here. I'm calm. On this supermarket without payment of, in this case now, blades, notes. I write notes. I have a lot of missing notes already, and photos of the witness of your constant Nazi vandalism qualify here. Photos. Oh God, I suppose almost part of them on the honor form. Do you see what I have shown you yesterday on the video that I recorded? There's a butterfly here. There's a butterfly there. Lady looking a cat that is looking at a broken butterfly. You see, all together. New from the CIA. This is the like birthday registers and all kind of registers, an inexistent product. And I buy Brico, and after the we never had this. Now become yesterday the tripod of this phone to work as a kind of computer. Very kind. I suppose they have prepared all these because there is a depression there at exactly the point where I must open the hole to pass the cable. The code did not exist, but they were already preparing this to my pleasure. So twisty reality has become, don't you think so? And this is my report. Who has stolen this object concept of elevation and inclination of small laptops that I suppose 1 or 2 years ago there was all the people in Copenhagen coffees and around using these as support for their laptops. A mode, and someone has made money on this robber. As always, this is the motivation of this crime. Who is?
of slavery crime, and I have a triple like cheese. Thank you very much. And the screen of this size, small is beautiful. A sight I see you say to me some parts. What I want to say to you, very heavy, I don't know. If I will return to this eternal monologue with myself. Today, by phone. There are not traditional mirrors anymore. Mirror, mirror. There exist anyone more beautiful than me? Hmm? I love you so much. You again, I suppose. And the result of this donjon yesterday night already. And the frou-frou's damage has done this mark. And these are more or less, on the wave. This is an inverted. I put this piece on the reverse, original on these closet pieces. With this draw of the wave, can we understand? And in the contrary, because this was the feet and was elevated, I put it in reverse to make it without holes on concerning the floor, but nevertheless, this is a rhetoric exercise of protection and surveillance and works because they have opened a very large one here and there. And once again, just to put fungos on my bed that are visible here, for instance. Huh? And also in my garments, I have no water from the day 26th of March. In family country, so-called whatever Europe Nazi reality and invention, I suppose. This is not concluded in another one coat. And now the chocolate. Tone of skin of love. It was before between dragons, I suppose. Of the tripod with axis moving to choose the right angle concerning the size and the screen view. There's another one in the beginning of this crime, also a proof of the slavery process and benefit. Was these canes, you remember, to put the cameras on the canes and shoot like this by the cane. This is a concept that I have right at that time. It has also become a commercial product. You forget all to pay the 3% for the final fount of poverty in the world. You have no heart. You make peanuts, you get money, you rob me, and you rob the world. Who arrest all these fuckers and says their bank accounts or beautiful dresses on ugly ladies. There's an industry of model around the world, I suppose. Even in the most poor countries where people do not have to eat and babies are subnutrited, not properly fed. And designers do a very beautiful brilliance in ladies, and boys have more appealing to and restful. And this work like this, I suppose. Now they steal everything. I suppose they will not have any more affairs also because they can't sell people's rubber. The new rule of production, commerce, distribution of incomes is rubber, including pensions and assurance of health. Oh, what a beautiful future, Dragons. You stay. Oh, it was a song, crazy after all these years, or young after all these years, like a flower, a fresh flower.
Like I can smell on my toilet, the importance of water, just for that reason, people have nothing to do with water. Our bodies are not built by water, but by gold coming from rubber banks. Hmm? Ay, 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 ay. This human craziness all around. You think the planet's still standing on. Remember one thing that I suppose I have to say this to this lady of Burkina Faso on the bank, in the comment on these facts. Bash son, for instance, is the man that ever gets to say that the Second World War, no, second invasion of Iraq was done by petroleum questions after a while. It's with conscious, don't you think so? We are all bad. It's so easy to have enemies. Making others enemies is always a drive to fight. It's important fight to be alive. If people do not fight for something like the lips of a ugly lady, they are dead already, Strange this may be. Christy Dracula's upside down wall, Tougher taxes, was the root of this statement from my person in the beginning of being on this wall, www wall, was, it's previsible that by my writings and things like that and drowse, repressed drowse from the time of caverns, that some products, some concepts will become products and generate money. Then you put 3%, you use these concepts, you pay 3% to the fund of final of misery no. I've had an answer. Can you figure? I say these to Anu, I suppose, first of all, at that time. I suppose someone has the 3% on their own pocket. Because as I've many times stressed, money do not solve the question. Helps, but do not solve necessarily. Which means, if you ever found to finish the poverty in the world, because CMCTP still exists in the civilized planet, you need to work during all the life to solve the problem with the money if you have the instrument. You have the instrument, but you must work it, because if you give money to solve the poverty like this, it's not expectable that the poverty will end. Do you think so? Give theoretical mode, at least the birthday congratulations to my mom, if I exist, and even my father, if still exists, and my mother also. We have even raising mail through mail registers the last funds, impossible funds that I have with my mom. This is a Nazi criminal reality. I want measures of law. The respect of constitutional charts, first of all, human rights, and all the laws of privacy and property. So another thing, I hope is the last that I said today. I have yesterday recorded a video where again I gave the account of some projection by spirit about the finding of a child body dead. But nevertheless, I don't know if this is true or not. There's this mise-en-scène, terrible mise-en-scène with the dead boy, as I have coined. And but there's indeed, apparently, as I have included on the last part of my main document that I was writing until the atomic bomb in last December. We are already the month 4 of a new year.
I had remembered these facts during crimes of redirection of my steps, physical steps, with all the charge that I'm obliged to live and travel in this city. It don't change, kind of, it don't change. Less height, of course, and a little bit more liberty on the measure of movement of the feet, There was after the places where I was by the redirections through uh, whatever Google Maps or whatever. They found apparently, police judiciary has said on the television, a body on the wall on the house nearby in Lap, which seems fit on the first Enigma disposal in around 2000 when I was installing my company here and do these works by these men that work for CIARM on the toilet and the blood lines on the white tiles. I don't know how many dead bodies have you find. It's probably has been during centuries a good way to disguise murders, as others slice them and even hit the bodies and smash the bones on mini shoppers, to disguise crimes of this nature. We are already 27 past 23 a.m. The day still Sunday 5. Just a correction. The camera, open camera on our wife's use there. I've put it apart myself in another submenu that normally I do not swipe. Why? Because there's this crime on the photos. We take a photo, I take like a machine gun, and we don't go away by the menus itself. It's a crime of revenge. I suppose I say in these last parts that someone last time that I was trying to connect on internet, Copenhagen here, that someone has profit to take it away or do something with the camera is there but not working properly, the photos sequence and non-stop just to film memories, and is still impeached, this machine, by the reasons that I have explained it before. I suppose this is ways of privilege redirection for pockets of some groups of thieves, of terrorists, or both together. Ready 1:42 p.m. lunchtime in Lisbon. Diary of Nazi infamy. I've been out São João to cut woods. Can't be for today. Sometimes these are part of the crimes of corruption. To gain time, to impeach, to whatever. And there was the giant Mupi, only one, nearby the station where normally are space for 3 or 4. Some are quoted on my accounts on your Nazism that reigns free on this country. Melhor seguro, very self-confidence expression, very large calm, who pay, and say president.
Is informing me and the Portuguese people that passed on the street that you are the president? Why this card appears just now? Huh? Are you playing against shadows? Because at the same time today on the cover of a Portuguese printed newspaper was him with the psychodrama, the face habitual problems on paradise. How can't be by your Nazi crimes? Hmm? And there was, I suppose, was him sit on the presidency of the parliament of the Nazi regime of Portugal. Branquinho, I suppose he's still the president, the pity, was stand up speaking with him, and there was flowers, beautiful flowers in what colors? Yellow and reddish, or the table, and there was a pointing to flowers. Why is the criminal motivation Nazi that obliges you, in the best of the possible interpretation, to act on these ways, in criminal ways, every day, on this mumbo jumbo of playing shadows Nazi? You want to interpret myself? I'm speaking about spitfires and colors of bad garments and lies that you have mounted on my son that I do not know nothing for 2007. And I have also gave the account of a recent happening, welcome abroad, on this house that have been targets of merely corruption, 6 years to recover these, on Calçado Livramento, and the book and Turkey connections and so on, disposal in the beginning of my public writing around 2003, 4 or 5, I don't know, but sure. How can I? In the impeachment that you will suggest me without even answer whom? I cannot kill you directly. Today, I was sending, says to me that you will is not synchronized on your everyday ballot of Nazi shadows. The same door, there's a big door that was open for the first time, which is a welcome abroad, the grass and the alleys of Spitfire on the floor, on the wall that I see, and two shares of throne, and ideas, of course, projected of exchange of hostage. I suppose it's not true, but what politic is this one other than Nazi reality in crimes, if it's the case? There was also Martek Temid on one of the cover. I do not give competence to the Prime Minister to evaluate the cause that we have done as socialist government on the health sector in Portugal. But as concerning this mise-en-scène of a duel and the figuration of a knife on your hand, Marta Temid, and the other Graça with falling papers and a combat complete with a knife, no answers, but competencies to evaluate cause or crimes. Their times comes to make emerge this Nazi reality. Then there's the big door, first time that I saw, I suppose, after the conclusion of these works, and this house of Calçado Livramento for large years already, open with all this display. And there's a small entrance, a door of food in the big wall. People enter, I suppose. Was doing like this when I was in the piece, very printed, beautiful lady, blonde or whatever. She making shocking, all full of curves and so on. Ah, it's the hostage situation of exchange. Who arrest you? Only court ever. Jurisdiction by nature of your crimes is TP to assist a mandate of capture against the President, the Prime Minister, and the President of the Parliament in return of the law and the constitutional chart respect.
I've published this morning on Copenhagen. Again, always the same pattern. What is the doubt of evaluation? Each time that I show evidence during all these years of Tatar acts with consequences on my body, they are impeached, cut, etc., change, low resolution, and so on. Constant crime. I have published a blade, I have a blush complete with other photos, and the same JPEG on that I used to make this upload to apparently a blog, apparently exercise of a fundamental right of constitutional chart in this country, liberty of expression. That also implies, I will stress this until your coffin, so the integrity of respect of the integrity of what people communicate in public space. And the same JPEG that I see with the other photos is different from the one that was uploaded twice. How this is possible? This fucker has already another one which also proves indirectly, and someone will know this, that they have access illegal real time to this machine and to adulterations or crimes by law. Who arrest who immediately, fucker? When the parliament goes until this point or returns to this point in 2007 in the beginning, you put a man that was in front of the first commission that has the name of one of the killers of JFK, Oswald. It's not a common name. Now we have a president for some years, do not respect any law in this country as all, a president of the parliament, that is Branquinho, and we have a prime minister that's Montenegro. It seems a deja vu concerning some divisions of Italy in political terms in the time in the center of them. That is quoted by some mise-en-scène that you have all built in shadow play, Nazi, whatever. And your irony surprised me every day. Tell me, if this photo on one of the covers of the newspapers where you are up pointing, or him, the other, Seguro, pointing the flowers, yellows and reddish, dominant, perhaps there was another color. Are we speaking about China and beautiful ladies of China? Do not imply that you have directly or indirect access to what I have here in the contents of my phone, recording video and photos, namely a photo of a ballet dance with this kind of colors in the conjunct of ladies. This is not true. Why are you going to lie as you all lie to protect your crimes of steals and murders of child? Seems a beautiful lady was smiling, running and smiling. I suppose she descended after she comes from nowhere because the door do like this, but a phantom must be, because I suppose I saw her descending first, or mounting twice. Amazing your illusionism tricks, even concerning beauty. With already perhaps 40 years, 50 years, but beautiful, with this cologne, sweets or something in kind. She smiled even, and I don't know who she is. How can I propose a hostage exchange? Perhaps by the muscles that I have saw in the upper part. I'm just put on a text that speaks about castration as a crime against humankind as defined after the Second World War, because it was practiced in many different configurations, even cutting genital organs in men and women by the Nazis. And I have this display. I'm very happy, please, and I must thank you very much, fuckers, until your grave or your prison. Here,
just a silhouette and the muscles up and a smile, a briefly smile. Seems vaguely by the size, but it can be cross or something. What are you playing now, Fergus? The physical answer will be here on this invoice from Shan Wanze. Today morning, your evangelist Scutori Nanji acts cost me more 1450 euros to have to the before. Well, can you see? Regime especial pequeno retalhista, pequena retalhista. Pequena retalhista. IVA. Não confere direito à dedução zero IVA. 0% de IVA. IVA não confere direito à dedução de 0% de IVA. Roupas. Para troca 15 dias. E cueca, brincos e vestido de férias não faz troca. Espantoso. Cheira-me que isto é capaz de ser feito de propósito nestes vossos nazismos alucinados, que vos servem para roubar tudo a quem querem. Dos Shan Wanze, que é aquele casal jovem daquela loja ali, é uma carta que eu gosto, tratam-me bem, eu trato-os bem, não há problema nenhum, para que fique claro. Só há aqui um enigma também, que é uns carimbos borrados, que é a data de produção disto, pressuponho, ao contrário dos anteriores que eu comprei há dias que não estavam borrados, e portanto podia-se bem o ano, e dos primeiros que não tinham carimbos iguais a estes, mas acho que também não tinham menção aqui do tempo de validade após, e sendo que os segundos, não borrados como estes dois, isto tem duas tampinhas, um selame, uma tampinha selante, e estavam todas como parecendo ter sido abertas sem estar, aparentemente, porque isto depois tem um anel na tampa de fora, que só tirando, é que não sei, vamos a falar de quê? De amor e de reprodução. É um facto aí no outro dia, como eu vos contei. Eu tenho aí uma música, vocês já têm, vocês já roubaram, já registraram em nome de um ladrão qualquer, onde aqui eu farão. Há uma rapariga que usa cuecas, assim, estava no outro dia no acompanhar com as cuecas lá antigas, grossas, que saíam vagamente mostrar, e levantou-se para mostrar aquilo, acho eu, não sei. A intenção não sei. Muito belinho. Vocês são diabólicos ao caralho, foda-se. Um ato de vandalismo que eu dei por ele hoje de manhã. Terá sido um fantasma que entrou pela noite ontem, ou antes de ontem mesmo, porque apliquei este produto aqui e está seco, como se vê, e está seco aqui também. Eu de manhã estava úmido aqui, portanto meteram aqui uma merda qualquer para diluir isto, agora secou, porque eu não pus nada aqui de ontem, portanto não estava úmido, não deveria estar úmido, não estava úmido, meteram aqui uma merda qualquer, acho eu. Todos os dias esta merda neste país, ó caralho, a todos os níveis da existência. Pode ser. Sente esta coisa que vos narrei no seu todo, porque os Spitfires, eles para além do Japão, como eu narro, nem sei se publico, está publicado, ou depois vocês escondem, cortam e alteram. Alguém já terá, não é? Se é para aqui uma diferença nos e-mails neste telemóvel, desde há dias, vejam lá, como é que a coisa está. Quem é que prende estes filhos da puta? Ao cabrão? Sobretudo à luz da matança se é que houve, aí de 20 e tal pessoas num elétrico. Contam também um símbolo inglês, no mínimo. Que tornei outra vez a comentar como alguém saberá, não é? Até as florzinhas já estavam reproduzidas hoje numa capa do jornal, com o Presidente da Assembleia da República, com o Presidente atual. Vocês são escória sobre-humana, oh caralho. No quarto, o chão ontem estava seco. E agora está a pisar ovos, quer dizer que enquanto eu fui a Campolisa, ainda querem dar uma camada, foi por isso que não havia possibilidade de cortar as madeirinhas que eu precisava. Já está assim, está aqui a pisar ovos.
Tiram a mesma gordura ou o quê? Um dissolvente equivalente àquele ali que eu agora vos mostrei. Que merda é esta, filho da puta? Quem prende quem é o caralho? A infâmia corre neste país! Fui na casa de banho. Ontem à noite, quando eu me fui deitar, estava seco. E quando eu cheguei, está com qualquer coisa equivalente à que metiram na bancada, que entretanto secou. Espero que vocês não tenham dado de cabo disto tudo já, em forma irremediável, antes mesmo de estar concluídos os trabalhos forçados nesta 7ª ou 8ª reparação de sobrevivência neste país de canalhas e de infames e de nazis! Se das vossas faltas de competências me dizem, para além das vossas faltas de competências e avaliar não sei o que, facas, o que é que foi ontem à noite também? Depois fui dormir para o quarto. Entrou uma rapariga, acho eu, e choramingou ali por cima durante o tempo. Faz parte dos vossos psicodramas indutores, de nazis, para proporcionar um entendimento das vossas sombras nazis criminosas, ou aconteceu alguma coisa? Estou a falar com fantasmas, foda-se, nunca sei quem é que ali está. Hein? Tenho esse cabrão danado do Fulgêncio há não sei quantos anos. Quem é que anda ali que faz-me sempre... Ai, por acaso conheceu uma senhora. Uma senhora quem? O Cavaco Silva, ou filho da puta? Escarros! Filho da puta de seguro, nazi. Foi alguém que veio para aqui fugir, estava a ser perseguida por um lobisomem, na sua fantasia pré-eleitoral. Que merda é esta, o seu caralho? Foda-se. Não chorou muito, choramingou, pareceu-me estar verdadeiramente a choramingar, ou triste, a chorar quase, ou chorando assim, depois calou-se. Nem sei se lá dormiu-se, não. Vocês são mesmo escumalha, caralho. Escória aos dois, Manuel António Manuel José Seguro e ao Luís Branquinho. Porque vocês continuam todos os dias nestas palhaçadas criminosas e nenhum de vós me responda à imagem de todos os outros para trás das vossas funções sobre esta situação inadmissível, de infâmia que corre neste país contra mim e contra o meu filho, do qual nada sei desde 2007 e agora desde setembro a minha família. De qualquer forma, independentemente de vos chamar isto e fechamos na cara se os encontrar na rua, os senhores estão acusados por mim na moldura destes crimes, como estão os anteriores. Portanto, algum tribunal que os prenda e os inquira. Sacaralho. Tinham ali um cartaz garrafal hoje de manhã, você a sorrir-se, a dizer presidente, e o cá, vocês são os provocadores, filhos da puta. São vocês que criam estas palavras nas vítimas, seu filho da puta. Nazi, caralho. Quer também os reforço de poderes excepcionais para perseguir aqueles que os combatem dignamente e pela justiça e pela verdade dos factos. E bem, nestas vossas fantasias de canalhas gangsters políticos, esse cartaz que está ali ao Alcântara hoje, do lado da estação, presidente do lado direito, se não dizia voto também para votar outra vez, ou vocês andam-me a enganar e enganar toda a gente com eleições, foi? Ou é para disfarçar? Por exemplo, o facto de ter aparecido na segunda volta, já fora da segunda volta, esse outro não sei o quê do Perfil Portugal. Uns cartazes que andaram também a mexer no Largo João de Deus e depois um bocadinho a entrar não sei o quê para Dom Pedro V, onde caíram árvores e o caralho e não sei o quê. É para disfarçar na percepção dos portugueses e dos lisboetas dos factos. Foi por isso que meteram esse cartaz. Não tem lá ainda por cima vote e depois do lado direito presidente, como Marcos Mendes também, na campanha, que é um hat-trick. Estão cartazes garrafais também aí na cidade. Dizia presidente já, esse nem dizia votava, para votar, era já presidente, presidente. Maluco, pá, vocês são todos gangsters ao caralho, antes de serem malucos. Acho que lá está hoje, dia 6 de Abril, ali em Alcântara diz para votar, e se vocês já votaram, é um crime. Que fique claro e registado uma queixa de crime consequente à Comissão Nacional de Eleições e ao Tribunal Constitucional. Uma coisa, disse loira, ruiva, não sei, fantasmas, não sei. Será o almirante aí de Nova Zelândia, não é? Ou dos Estados Unidos da América, Nova Zelândia. Eu percebi há uns tempos, não sei o quê. Porquê é que eu digo isto? Pelo que está constelado em cima da mesa em termos das vossas sombras nazis. Inclusive de uma morte, não é? Mas, não sei. Sempre pareceu entre Cross,
Depois Nicole, também vocês meteram aí em cena de Nicole, sei lá. E agora lembrei-me dessa almirante que apareceu aí a ser despedida do cargo, quer dizer, tinha um cargo qualquer de defesa nos Estados Unidos, não é? Não sei se é. Mostrar a boa forma para quê? Por questões de amor? Nesta realidade alucinadamente nazi, cada vez pior. A forma é sempre bom. Ver um sorriso e um corpo esbelto. O rapaz até ficava antigamente bem disposto. Hoje é um bocado mais complicado, sabe? Já me vieram aqui foder o chão do quarto, a cama não tem, a cama tem meias e tudo. Com o tutafar italiano, que é um material plástico, só arrastar a cama, brecou logo. Portanto, vieram cá meter uma merda qualquer para foder. A resistência do material, acho eu. Acho eu. Todos os dias isto é infâmia. Tudo isto, esta realidade nazi que não permite as pessoas viverem lado nenhum. Matem-se todos, foda-se. Belos ou feios, caralho. Belos. Belos são as pessoas que têm bons corações e atuam de acordo com os bons hábitos de bom coração e de boa consciência, ao caralho. Umas meias, para pôr antes de começar a finalizar isto, já tinham o sapato, o próprio pé já estava partido, um deles, e as meias só estavam uma, só em 4 pés, que as camas têm, está a ver? Está tudo documentado para quem? Vocês entram aqui legalmente ou de pano, se for caso disso, e apagam as evidências todas que mandam a fazer paulatinamente. Para apagar os vestígios dos vossos crimes nazis e do vosso vandalismo qualificado, com estes valores todos mundiais de terrorismo e mortes e não sei quem. O que é que prende quem? Ao caralho? Eu já tinha mexido a cama desde a primeira camada, que fotografei até, por uns caráteres estranhos. Vou fotografar, pô. Já tinha mexido e não me aconteceu isto. Para baixo mais estranho, com mais camadas, acontecer-me isto, sabe? Ficou assim tipo. Parece aquele filmezinho de uma bela 3D, está a ver? Que eu lhe falei. Abria e fizesse assim com as mãos. E depois punha-se assim num sofá com as mãos. Eu parecia que desenrolava uma cobra, está a ver? Olha, aconteceu-me agora esse efeito. Bonito. É existir, não acha? É que apesar das pessoas poderem viver, não é? Hoje em dia, vocês vão montar o mundo inteiro, não sabeis o que vocês vão fazer ao filho da puta. E tem uma resistência ali dita de 300 kg, não é? A cama não pesa 300 kg, como calcula, não é? Não tenho tido problemas, mas como lhe disse, as últimas do segundo lote que comprei, estava a membrana um bocado aberta por dentro, a membrana de dentro desceu. Todas elas, veja lá, 3. Esta, a primeira, pareceu-me aberta, mas nem pareceu-me fechada, mas nem sei bem, sabe porquê? Por serem as duas juntas. Primeira vez. Parece-me que há aqui uma alteração no fabrico do produto, não é? Por amor, claro está. Assassinos de crianças, com certeza. Do vosso sadismo. Vocês obrigam as pessoas, as vítimas, até ao caixão a fazer obras destas de natureza, em trabalhos forçados para continuar a roubar. Vocês roubam todos os dias tudo o que querem. Alguma dúvida? Que a vossa motivação é criminosa. Não arranjam para umas formas espiritualmente de projetar. Razoável. Está sujo. Eu não sei o quê. Não há uma coisa que esteja limpa hoje, num país onde os filhos da puta dos ladrões e terroristas campanham, caralho. Há uma coisa que possa estar limpa e ser bem feita, ao caralho. Quando vocês continuam a roubar todos os dias, tudo o que querem, e a cortar lâminas e o caralho de acusações de nazismo. Sabes o que é o nazismo, ao fim da puta? Sabes quantas pessoas mataram no mundo, ao cabrão? Não sabes que quando não houver uma guerra aberta, desaparece tudo de uma vez, neste planeta, ao caralho. Mas a gente se entende, tipo, aí que intervenha, caralho. Pelo seu beleza, eu digo uma coisa, sabe que aquela coisa que então está refletida por esses dois criminosos à solta nazis do Estado português na Assembleia. Se bem percebi a imagem com as florzinhas e aquilo é uma dança chinesa, eu acho que já tinha linkado isso num tempo em que tinha ainda um bocadinho mais de liberdade, de direito de expressão, num blog que tinha a Aquício. Eu beijo-te, blogspot.com. Mas aquilo nem deve ser, penso, de origem chinesa, deve ser da... Parece-me Haiti, de alguma forma, as raízes daquelas coisas das mudanças.
Eles ulalás, não é? Como é que ele se chamava? Aquelas coisas, tipo de ulalá, acho que é a raiz histórica daquilo, não sei. Se calhar chinês, se calhar também é japonês também. Por causa das sombrinhas, que são movimentos circulares e são sombrinhas. Mas vem daqueles movimentos dos ulalás, não é? Daquelas saias e não sei o que, leves e que rodam e com fios, não é? Ah, para me entreter enquanto isto seca, se isto secar, está a ver? Faltava debaixo da cama ontem, portanto estou a fazer as metades, está a ver? Então arrastei, apareceu uma cobra, está a ver? Daquela bela, ainda por cima, triste, por mal dos meus pecados que não tenho, mas o meu coração casqueira tenho, vejam lá. Ah, isto é uma alucinação completa. Mas não é flores, sabe? Nem é paz, nem é amor, é só coisas tétricas e mortes, não sei o quê, como estou farto de dizer, guerras, sem fim, e roubos. Não é? O rapaz disto tudo é roubos. Roubos à canzana, de tudo. Estas coisas, estes enigmas, enfim, têm sempre, às vezes, a profissão dos nazis é de tal forma que há apontamentos poéticos, está a ver? Por exemplo, essa história que lhe contei agora nessa casa livre, aberta, não sei o quê, meio aberta, no outro dia com o hélice de Spitfire, não sei o quê, ou com um submarino, mas parecia um Spitfire. Eles pareciam que estavam a desenrolar uma relva sintética, estava uma parede de balões no meio. Uma relva sintética, esta coisa vem do Asterix, não é? Acho que há esta história da relva sintética, dos rolos de relva sintética, que é uma forma de plantar a relva, como sabe, aos quadrados, não necessariamente em rolos, mas aos quadrados, não é? E enxertar, como se chama a relva, nos campos de golfe, não sei o que. Acho que é uma história de infância do Rosé, não é? Do autor do Tintim. Do Tintim também, não, do... Ah, já lhe disse agora, já estou a baralhar, isto é do Asterix, salvo erro. Em cá uma coisa destas, mas acho que quando eles citam o Império Romano, veja lá, nem sei ao certo. Está a ver, não tem apontamentos poéticos. Deve ser para educar melhor as pessoas, porque há pessoas que não se têm corações e gostam da poesia da vida, está a ver? Está sempre uma pincelada nestas coisas nos enigmas e nos riscos das mortes, das guerras e dos tiros e não sei o quê. Fica sempre bem e funcional, está a ver? Para já é funcional. Me dirá, é melhor que balas. Sim, embora o resultado tenha sido o mesmo, não é? Não é? Sempre morte, sangue. Um cenariamente hoje pelo geral que está aberto no quarto, porque mesmo assim, embora seja um produto aquoso, não deixa de ser tóxico, está a ver? Ri-se muito. Aquilo está-me acesso a isto. Deve ter achado piada este xiste de estar a falar das relas sintéticas e dos tiros. E misterias femininas de risos. Está a ver? Divertem-se imenso nesta merda toda. São ladrões e assassinos de crianças. E ladrões de tudo. E divertem-se. A coisa tem uma diferença entre o primeiro lote que eu comprei, o segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro são menos viscosos, um bocadinho mais líquidos. Vejo isto porque isto, quando se entorna, por exemplo, ganha, sai, baba, está a ver, mas quando sai preso, não é? Em vez a diferença do. Portanto, tem uma mistura diferente. Pode acontecer até numa fábrica, mas pode ser propositado, somente o que acontece em países de vândalos e terroristas de Estado. Com luvas, pego lá 5 tostões, 5 cêntimos, e foda lá mais um trabalhinho ao rapaz, para a gente poder roubar mais umas informações e não sei o quê, e mais umas ideias comerciais, ainda por cima, está a ver? Depauperando o próprio país. Esta gente é indescritivelmente escumalha. Incluindo os crimes nazis de castração de faca, está a ver? Cortar assim mesmo. O tempo de secagem das coisas também é um entendimento de castração, não é?
tanto para os homens como para as mulheres. Mas dos materiais, está a ver? Tem muito que se lhe diga, não é? Por seja, há bulas nos vernizes ou nas tintas, havia, quando havia bom senso. Era assim, primeira secagem, dizia assim, está úmido, mas já pode andar, por exemplo, ou meter o dedo, sem lá ficar a fingerprint, ao fim de 3 horas, ao fim de 6, ao fim de uma semana a secagem máxima, não sei, está a ver? É evidente que eu estou a trabalhar com estes materiais pela primeira vez, portanto nem sei definir, e estas bulas são sempre incompletas e mal traduzidas, até como disse, e com sentidos que apontam sempre outros, está a ver? O yin e o yang tem que estar redondos, quando estão estes sólidos cheios de Fujiyama, e mais não sei o quê, e até carnes nos mamilos à amostra, não sei o quê, está a ver? Isto é. Mas é assim. Não sei se aquilo é verdade. Se é verdade, percebo o sentido, o arredondamento nas junções das tintas ou dos verniz, ou seja o que for. Tem sentido, lógico, como disse. Mas, com estes valores sempre constelados desta sombra global, não, a pessoa fica lá com o pé atrás. Bom, descontando isso, nem sei se é um problema de secagem das outras camadas interiores, que eu estou a tentar encher aquilo, portanto, mas estou a aplicar depois de seco, grosso modo. Agora, por exemplo, ali na bancada, como mostrei há um bocado, é só num pedaço. Porquê só nesse pedaço? E não os outros, se fosse um problema de secagem das camadas anteriores, também aponta mais uma vez na sabotagem em curso. Por as pessoas que aqui entram e que vêm cá meter dissolventes e produtos químicos que reagem àquilo que as pessoas estão a tentar recuperar, porque as pessoas já não fazem. As pessoas tentam sobreviver, fazem obras de sobrevivência, está a perceber? A não ser cortadas, não cortam a pila logo, nem o clitóris, está a ver, de uma vez só. Mas vão cortando aos pedacinhos. O resultado é o mesmo, é uma. Demora mais tempo, mas o resultado é o mesmo. A intenção é a mesma. É uma questão de tempo, é isto. O caso são as pessoas que são cabeças em cada país que deixam andar isto assim, visto que dentro dos próprios países ninguém os consegue passar, não é? Ou então o quê? Não, dentro da nossa própria casa, feito por pessoas, muitas delas são daqui, de cada casa. Você nunca sabe quem são. Sempre pelas costas. Sai de casa, entrou em casa. Entrou a dormir. Está vendo? É um Vietnã. Vietnã global e local. Isto vem de todo lado, pode ser feito ordenado, comprado, pago, montado, corrompido, do outro lado de qualquer do mundo. Mas tem que haver gente aqui para fazer estas coisas. Porque não respeitam nada de nenhuma lei. Vietnã global e local. E não local. Como eu chamo por isso mesmo, por esta duplicidade. Esta que é a diferença no Vietnã. Também não se vê os inimigos, não é? Grosso modo, só às vezes. Que são guerras de guerrilha, portanto. Guerrilha é isto. Guerrilha é fazer guerra sem dar a cara. Preferência. Uma constante guerrilha e depois as guerrilhas são guerras. As guerras criam sempre dores. Isto é todos os dias dor. Todos os dias. Há muitos anos atrás é isto, é que o Vietnã ocupou uma geração. Mas nós nunca vivemos num mundo com guerras desta natureza por 2 gerações, ou mesmo já a caminho da terceira. É insustentável. Como foi? Já no tempo do Vietnã real. Não se podia manter aquilo. Não é? Dinheiro e carne para canhão. Porque se as pessoas não têm filhos e os filhos não andam, não levam tiros e morrem, não se produz. As pessoas crescem, as pirâmides de vida ficam invertidas nos países. Pois há problemas em cascata, até de sustentabilidade de pensões, está a ver? É assim, toda a gente sabe isto, as guerras têm que ter um tempo curto, porque senão ninguém consegue aguentar, nenhum dos lados em guerra consegue aguentar. Isto já vai na segunda para a terceira geração. Isto é uma coisa nova, única e diferente, nesse sentido, em termos do que é previsível do desenlace.